بارتاج هكاكا سافا معناتها. أي بارتاج سافا هكاك. لا مادامنا مثلًا ما عنديش l'accès باش نبارطاجي، يظهر خاطر مانيش محطوط member ولا admin. منها كيفاش ومعز وين هو؟ تو جي sinon مادام apparemment participants بداو يجيو. اوكي. إمم.
Bonjour. Hello everyone. Let's start. On va commencer. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, on va démarrer cet atelier Odyssey. Donc, un atelier qui serait organisé dans le cadre de la communauté Ariel Engine en Tunisie, dont on a le lead. Moi, c'est Mia Chalbi, je suis Ariel Authorized Instructor et je suis accompagnée par Alaeddin Salhawi et Moaz Ben Khlil. Ce sont mes deux collaborateurs et deux animateurs. On co-anime cette session ensemble. Je pense qu'on a des attendees ou des participants qui ne comprennent pas le français, c'est ça? Si vous pouvez écrire dans le chat. Allez, Moaz, si vous pouvez. If we If you can have, translate, allez. of course. So if we have members that don't understand French, can you type in the chat so we can translate to you in English? Because I think we have many ethnicities that are attending with us, so we are going to try to cover this whole workshop in both French and English. So, thank OK. you. Merci, Ale. La première chose, donc on aimerait bien vous présenter la communauté. Donc, et vous savez très bien combien la communauté, elle compte pour nous. Dans un pays africain et pour le continent africain, pour que nous puissions vraiment partager le savoir, partager l'expérience, partager les connaissances. C'est très, très important. Et en Tunisie, on a eu la confiance de Epic Games par rapport à un reel pour donc prendre le lead de cette communauté. Donc, vous avez, pour ceux qui n'ont pas encore accédé, vous avez le QR code que vous pouvez scanner pour joindre la communauté. Et comme ça, donc vous pouvez bénéficier de tous les événements gratuits, mais aussi vous pouvez contribuer donc à l'organisation d'événements. Ale, please. Yes, yes, I will. Okay, so we are honored because we are selected to represent Tunisia in the Epic Games. So we are the leaders of Unreal Engine Epic Games community in Tunis. You can join us, so you get free courses and free workshops like this, and you get more updates, more events. We have also, we share some tutorials from time to time. We are very active, so you can join us. It would be great. Thank you. Merci. Donc on va directement aller vers donc l'objectif de notre atelier aujourd'hui. Donc c'est l'animation en utilisant donc le plugin Odyssey, qui est intégré comme template dans la version 5 à partir de la version 5.6 de Unreal Engine. Donc juste un petit récap. Unreal Engine, on le connaît comme étant un moteur de jeu, mais aussi c'est tout un écosystème actuellement. Unreal Engine, il compte plus de 11 millions de users, plus de 25 000 assets, 230 millions de users dans le store. Donc, il a des stores, donc vous savez très bien, donc il publie, donc il a une grande marketplace que nous allons voir aussi, où on peut publier, mais on peut acquérir aussi, et donc soit des assets, soit des jeux, soit des projets. Et la notion de virtual production qui est très, très développée, au sein de cet écosystème. Enfin, comme je l'ai dit, donc Unreal Engine à partir de la version 5, donc c'est un écosystème, c'est un ensemble de technologies dans le noyau, donc c'est le moteur, mais il permet donc de toucher plusieurs secteurs, donc principalement les video games, mais aussi donc tout ce qui est movies, live events, architecture, automotive, manufacturing, fashion design, donc animation. Il touche plusieurs secteurs.
Donc I will do it in English. So Arial Engine, it's an ecosystem. An ecosystem. In this ecosystem, we have more than 11 million of user base users, 25,000 of more than 25,000 of assets. To 30 million of users, and via the Epic Games Store, and more than 80% of virtual production application or use of the virtual production, which is a technology or a discipline that is very, very used in the ecosystem of Epic Games. So Epic Games, as I said, is a platform, and we can produce with this platform or with this set of technologies. What the center of this technology is the engine, but there is a lot of other module that allow us to produce whatever video game, movies, to go to the live event, manufacturing, architecture, automotive, fashion design. So for this reason, Arial Engine, since the 5 version, it became an ecosystem, and we can produce whatever we want in terms of content creation, in terms of 3D real-time creation. Donc c'est un écosystème qui nous permet de produire donc du contenu 3D temps réel. Donc, comme on l'a dit, donc ça permet de toucher plusieurs verticales, plusieurs industries. Donc, as I said, even la réalité étendue, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Donc, les industries qui ont été, donc toutes les verticales, tous les secteurs sont touchés. We can produce whatever we want with this technology, if it is about education, healthcare, architecture, movies, and what we want to depending in our center of interest. Tout dépend de notre centre d'intérêt et de ce qu'on veut réaliser. Donc, cet écosystème, comme on l'a dit, on a le noyau, we have the engine, but, mais on a d'autres modules et qui sont rattachés à cela, comme par exemple la photogrammétrie via le reality scan. Donc, on a la bibliothèque de textures, etc. Donc, à travers le Quixel, Twinmotion pour tout ce qui est production, donc architecturale et visualisation architecturale. L'animation, donc, on trouve les 2 composants qui sont vraiment en plus donc des autres composants de Arial Engine. Donc, on a le MetaHuman et on aura donc un atelier sur MetaHuman, et on a le Odyssey pour tout ce qui est animation 2D, combiné aussi avec de l'animation 3D. So, as you see, you can, Arial Engine, it's an ecosystem, and we will, in terms of animation, we will be focused on MetaHuman as a component, and Odyssey today for the 2D animation, but we can blend this with 3D animation. Let's start. I don't know if you want to add something, Ale, or... I would like to welcome everybody. We have Mohammed here, who is from Qatar. He is Tunisian, by the way, but he lives in Qatar. He's happy to be here with us, and we would like to welcome everyone else. We are excited to start this workshop, and it's going to be beneficial. We're going to learn of new tricks, and we're going to discover new software. So I'm really excited. Merci Ale, thank you Ale, merci beaucoup. Donc on a voulu que ça soit un mélange entre
français et l'anglais, et peut-être une autre fois, donc c'est en arabe aussi. Mais cette fois-ci, on remarque que le public, donc c'est un mélange entre le francophone et l'anglophone. Donc, et à travers cet atelier, donc, on aimerait bien encourager aussi. Donc, on va pas, nous sommes des techniciens, on n'est pas vraiment des animateurs, mais on est réellement donc des techniciens de base, des ingénieurs de base qui sont passionnés par ce domaine. Et on va essayer à travers cet atelier aujourd'hui de partager avec vous et de vous introduire donc à cette technologie, à cette technique et cet ensemble d'outils, mais on va pas être focalisé sur donc l'animation en tant qu'animation, mais une introduction à l'outil Odyssey pour vous montrer que c'est devenu accessible et qu'on peut faire de l'animation 2D, 3D temps réel. Donc, c'est ça notre objectif. Donc, our objective is mainly, and our focus via this workshop today is to make an introduction as technical guys. You come from the technical. We are engineer. I am a university teacher in software engineering. We are passionate by this. We are not animator. Maybe another time we will invite. We have animator in our network, and maybe we will plan a second time animation workshop, okay, and we will invite animator. So today we will go directly to the technique. So what is Odyssey? What's Odyssey? So as you see here, Odyssey is a plugin, okay, and is an experimental animation and motion tool set. It's a plugin. C'est un plugin qui est intégré à partir de la version 5.6 dans Unreal, qui va nous permettre de créer et de éditer des animations en utilisant Unreal Engine. OK? Et aussi, il intègre beaucoup de facilités, surtout de l'animation procédurale. Donc, il a cette capacité de nous permettre de faire un merge entre l'animation 2D et l'animation 3D. Vous allez voir, donc, c'est un merge entre le 2D et 3D. Et ça permet de fournir une facilité tout en étant dans le même software, de pouvoir, sans aller vers Maya ou bien Blender, tout c'est dans Unreal, et vous allez donc pouvoir aussi faire le rendu dans Unreal. C'est pas comme si vous allez animer dans Maya et par la suite donc dans un logiciel externe, Blender ou Maya, et après donc vous allez exporter vers Unreal pour pouvoir produire le rendu. So we will Odyssey. It's a tool. It's a plugin that help us to create and edit animation and 3D real time with Unreal Engine, and it integrates a procedural animation. That means algorithm and facilities that help to produce animation. It's not just key framing, image frame by frame, but procedural animation also, and all in the same place, all in Unreal. We don't have to go to Blender or Maya to produce the animation and to export it to Unreal. So as comme j'ai dit, donc c'est création directement dans Unreal. Donc il y a le blending, donc entre l'animation, donc en utilisant le POSIX, c'est-à-dire le frame by frame, image par image, et l'animation procédurale. Donc, il y a les deux types d'animation aussi. Il y a les deux types de manipulation de l'animation. Donc, soit c'est de l'animation vectorielle
ou de l'animation donc via des pixels, donc raster animation ou vector animation. Et on peut aussi faire du blending entre la 2D et la 3D animation comme on va le voir actuellement. Voilà, donc c'est comme vous voyez, donc c'est la démo de donc, donc on va partager par la suite des ressources qui sont sur le site officiel de Epic Games de Unreal Engine et vous allez pouvoir donc trouver énormément de ressources. Donc so we will share with you resources by the end of this workshop that you will go directly on the website of Unreal Engine of Epic Games, and you will find a lot of resources if you want to continue learning Odyssey and animation. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir comment peut-on installer, donc comme on l'a dit, donc c'est une introduction, it's about an introduction, our learning outcomes for today. We will start by, on va commencer par voir comment peut-on installer le plugin, c'est très très simple, ok? Et après, so we will start by Odyssey plugin setup. Après, donc, on va passer à la découverte de l'interface de Odyssey et le fait de cette gymnastique, c'est-à-dire le fait de basculer de l'éditeur de level de Unreal vers le plugin de Odyssey et cette gymnastique entre l'animation et surtout le fait de combiner donc entre cet outil ou bien l'animation 2D qui serait produite et l'univers 3D. Voilà. Donc, we will see how we will try to understand the interface of Odyssey and how we can switch from the Unreal level editor, so and the Odyssey editor, that means the animation editor. Donc, on va partager avec vous quelques ressources pour pouvoir, on sait très bien que les animateurs utilisent beaucoup des raccourcis et donc par rapport aux outils, donc ils utilisent surtout les tablettes graphiques. Malheureusement, pour notre cas, on ne va pas utiliser la tablette aujourd'hui. Donc, on va vous donner quelques shortcuts ou bien raccourcis qui vont permettre de vous d'aller et on va basculer, donc on va partager les liens avec vous pour que vous puissiez donc les avoir entre les mains en cas où vous voulez utiliser donc Odyssey. Et avec, en principe, on aura deux petits exercices pour pouvoir créer une petite animation.
et l'intégrer dans un univers 3D, un mix 2D 3D animation. Et après, on termine avec quelques astuces, quelques tips avancés de Odyssey. Voilà. Donc ça, c'est... So we will try to, after the introduction with the interface and with the few tips and tools and shortcuts about the Odyssey interface, we will pass directly, we will switch directly to create and play a 2D animation and see how we can mix between the 2D animation and the 3D animation. And by the end, we will share with you a few advanced tips or tips or advanced tools related to UE, Unreal Engine, and Odyssey. So let's start by if you want to set up the plugin, you can go directly. We have two. I think the majority you have Epic Games account, okay. And donc, je pense que la majorité, vous avez donc un compte Epic Games. Soit vous avez téléchargé donc Fortnite ou un jeu, ou bien vous avez installé Unreal, ok, ou bien vous avez accédé pour pouvoir télécharger des assets ou bien des éléments du store. Et donc, comme vous le savez, donc le point d'entrée, as you know, the entry point of Epic Games store, okay, is the Epic launcher. So store and all the elements, the entry point is the Epic Games launcher, okay. Here, ici, nous sommes dans le launcher et on va voir, donc Sorry, c'est... madam. Yes. You are sharing only the browser. You are not sharing the full screen. Ah, okay. So I will, thank you. I will share. Okay. Okay. Is it now? C'est bon? You are sharing only the launcher, but it's okay for now. Okay, let's see if, okay. Okay, now we are seeing. Yeah, this is better. C'est bon? Okay. Okay. It's okay now? Maintenant, c'est bon? Oui, Allô? oui, madame. Yes, OK. Donc, comme je l'ai dit, donc le point d'entrée donc pour télécharger ou bien pour consulter les nouveautés donc de Epic Games. Donc, c'est le point d'entrée, c'est Epic Games Launcher. Donc, on est bien dans le Epic Games Launcher si vous voulez installer ou bien donc aller consulter les nouveautés. Donc, il faut installer Epic Games Launcher, c'est le point d'entrée. So, your entry point to go and to discover all the tools and the technology and around Epic Games, you have to set up Epic Games Launcher. We have the Epic Games Launcher and we are online and we go directly, we have store here, library, and we go directly to Unreal Engine. Yeah, I have two versions. So yeah, Unreal Engine. And in Unreal Engine, if you have Unreal, si vous avez Unreal Engine installé, donc vous allez le retrouver dans Library. If you have Unreal Engine, the setup, it's okay in your set it in your laptop. You will find the version that you have in your laptop here. I have two versions. J'ai deux versions. J'ai la version 5.6, 5.7. Si je clique directement sur les plugins installés ici, je vais trouver Odyssey qui est déjà installé. If I click on installed plugin,
a plugin for the 5.7.2. I find Odyssey, the setup, it's okay. But here, if I click here, I don't find this, the setup of the plugin, Odyssey plugin. It's not installed in, with the version 5.6. How I can do it? So I can go to the FAB. The FAB is the store of Epic Games. So we can find here. And I can go directly to Odyssey. And here you see I have, I need, what I need the plugin. Is it? I need the plugin for the Odyssey. So I can so here I find the brushes of because we need also the brushes. We will make the setup of the brushes, but I will search for the plugin. I am not seeing in my library here. Arial. Tools. So engine tools, and I have here the plugin. So I can go and install the plugin. You have seen when I write in the search, quand j'ai écrit juste the mot-clé, le mot-clé de Odyssey, donc moi je veux installer le plugin. Donc il faut, donc dans ma recherche, ajouter et dire donc que je cherche le plugin, parce que il y a d'autres éléments, d'autres assets qui sont présents dans le FAB, mais qui ne sont pas des plugins, parce que donc j'aurais besoin du noyau, j'aurais besoin du plugin, j'aurais besoin du software, ok, du logiciel. Donc I need the plugin and not et on va voir par la suite qu'on peut rajouter d'autres assets qui sont rattachés à Odyssey, comme les brushes. Comme les brushes, donc on peut trouver donc des assets, des packs de brushes, donc dont on aura besoin pour pouvoir dessiner des animations. So we need other assets from Odyssey, and after we can go and come back to the FAB, and we can set up upload other assets, and I can click on install. Okay, this is how we can install the Odyssey. Let's come back here to so cancel, because I will come back to Unreal, and I will use the 5.7 because it will not take a lot of time. Ça ne va pas prendre énormément de temps pour l'installation, mais j'ai une version installée dans la version 5.7. OK? Donc, je vais donc lancer Unreal Engine et vous allez voir. Donc, si je lance la version 5.6, I will launch the 5.6 version. I don't
je ne vais pas trouver le template installé. Donc, si vous n'avez pas trouvé le template, c'est que vous n'avez pas le plugin installé. Faites très attention pour vérifier cet élément. So, you need to set up the plugin to have it, pour l'avoir ici comme étant un template. Je veux créer un nouveau projet, new project. OK. Si je veux ouvrir un projet, je peux aller au niveau de My Project. Pour notre cas, on va créer un nouveau projet. For notre case, we will create a new project and we will choose storyboard, drawing and 2D animation. Donc, on va trouver toutes ces templates et je vous conseille, quel que soit, et comme on l'a dit, donc Unreal Engine est un écosystème. Donc, ça nous permet, donc on a des templates pour la catégorie games. We have templates, we have a project ready to use. On a des projets qui sont prêts à l'utilisation. Et moi, je vous conseille, même au niveau de l'apprentissage, d'aller creuser donc dans ces templates. Pourquoi? Parce que ce sont des bons modèles d'apprentissage. Si vous voulez créer un jeu de type first person, third person, un projet de réalité virtuelle, c'est bien de s'inspirer, c'est bien d'utiliser ces templates et de partir donc de lancer votre projet à partir de ces templates. I advise you that my advice that you have to be inspired from those templates, because it's a ready project to use. Just we have to update, to understand, to learn from those templates. From our case, we will choose, we have games category, donc on a la catégorie game avec ses templates. On a aussi la partie film, vidéo, live event avec leur template. Architecture with their template, and all automotive, also product design, simulation, and in our case, we will go to on va aller vers la catégorie storyboard, drawing, and 2D animation. Et on a différents types de templates. We have different type of templates. Please read the explanation. You have to read the explanation in each template before opening and choosing the template. If you want to produce, si vous voulez produire un storyboard, 2D, 3D storyboard, donc vous êtes appelé à aller vers ce template. OK? Donc, pour notre cas, on va choisir full HD. Donc, for this workshop, we choose 2D, 3D animation full HD. Okay, and you have the explanation here. Okay, ready to use full HD, RGB, A8 animation asset to be used, etc. Et comme on le sait, dans tout projet Unreal, donc on a la partie code, c'est-à-dire la partie blueprint ou bien C++. Donc on doit garder blueprint. Blueprint, c'est la partie code. Donc blueprint, it's the code, it's the program, it's the language, the visual language. Donc c'est le langage visuel de scripting, donc qui est utilisé dans les projets Unreal. Donc, et il s'agit ici de, donc, il faut choisir c'est pour quel type de plateforme. On va garder pour desktop et on va garder la qualité maximum. Un conseil aussi, c'est de bien choisir votre dossier d'enregistrement. Pourquoi? Parce que comme donc ici, donc moi, je l'ai stocké dans Odyssey Workshop 3 avril 2026. Je sélectionne mon dossier et à nommer votre projet sans des espaces. Donc, je vais l'appeler My First Anime. Voilà, My First Anime. Donc,
OK, create. Donc, il va créer le projet actuellement. Entre-temps, Alain, si tu veux rajouter quelque chose ou Yes, bien okay. Moaz, yes. I wanted to highlight something to interfere a little bit. If some of you noticed, there is a little warning when we select the animation category that says the Odyssey plugin is not enabled by default. So we can avoid this problem by manually enabling the Odyssey plugin by default, so we have less issues when creating Odyssey project, okay? Because it's not a native plugin to Unreal Engine, we have to manually enable it by default. So if you want, I can show you how to do that. Otherwise, we can Yes. go ahead. Okay. Yes, So you can share. go. Yes, yes, you can share Okay, your obviously. screen. You can show it. Okay. Yes. So for those who are familiar with Unreal Engine, you know we can find it under the Epic Games folder in the program files. And if we enter to the engine folder, we have a folder called the plugin. And if we installed it from Marketplace, so we can find the folder that is called Marketplace right here. Okay. And we can see that we have Odyssey plugin here. Here we have the extension, the U plugin as Unreal plugin. We can open it with any text editor, and we can add this line, which is enabled by default true. That way, when we are creating a new project, we will get rid of that warning, and Unreal will reach the content of the plugin without any issue, okay? Because sometimes when the plugins are not natives and they are not enabled by default, especially in this case, because we are creating a project. But usually we enable the plugin after we create a project, but now we are creating a project from this plugin. So I hope I'm making sense. This is a little trick to avoid any further issues. Thank you. Thank you, Ale. Thank you, thank you. Merci, c'est très Thank you. utile, surtout pour les développeurs qui veulent aller rapidement. Merci beaucoup. Thank you. Donc, je retourne à notre. Je partage mon écran. On a créé notre projet. We create our project based on the Odyssey template. OK, Full HD. So, donc, on a créé notre projet en se basant sur un template, un modèle déjà prêt à l'utilisation ou bien un projet prêt à l'utilisation, donc en mode Odyssey mode. Quand vous voyez ici, donc c'est juste un petit widget donc qu'on peut fermer, donc qui s'affiche juste pour la première fois. Donc, it's just for the first time when you open you create the project. So this is will be displayed. I will. OK. Donc, pour ceux qui connaissent l'interface de Unreal, donc on est ici en mode automatique Odyssey mode. For I imagine that the majority you know the user interface of Unreal Engine, and if I will switch to the selection mode, I will be in the classic interface of Unreal Engine. Ouais, that means, c'est-à-dire on est dans l'éditeur de niveau. Donc, on va basculer donc dans on revient dans l'Odyssey. Et comme on voit ici, donc on a notre Content Browser, donc c'est Content Browser, et cette interface de Odyssey qui est l'interface qui est rattachée à l'animation, donc où on voit un séquenceur. Le séquenceur, on va voir quel est le rôle d'un séquenceur. Un séquenceur, parce qu'une animation, comment on peut définir une animation? Une animation, c'est une séquence d'images. Et dans l'animation, donc si on va parler de l'animation procédurale, donc on peut animer image par image, ou bien donc on peut animer en mode procédural, c'est-à-dire par interpolation. C'est-à-dire où il y a, donc on fait, donc on prépare donc les keyframes, le layout,
et par la suite, toutes les images intermédiaires seront calculées automatiquement suite à un algorithme et les algorithmes diffèrent d'un logiciel d'animation à un autre. So, as you know, animation is a set of image or frame, okay? And we can animate frame by frame or in procedural manner. That means we have algorithm that the animation will be based on the layout. That means we can fix the key frame, and the algorithm will calculate the frame between the keyframe of starting and the keyframe by the end, and this is the procedural animation. So, l'animation, toujours, elle est rattachée à une timeline, à un séquenceur où il y a cette notion de mouvement qui est représenté selon donc une timeline. Donc ici, comme vous le voyez, donc le sequencer, on va le voir. Donc c'est la partie, c'est le composant qui va nous permettre, quand vous le voyez ici, après on va partager avec vous cette présentation. Je reviens à ma présentation pour que les concepts soient bien comprises. Donc on a vu l'installation, désolé pour, voilà, on a vu l'installation et donc la création de projet. Maintenant, donc on est bien dans, on a créé le projet et on a commencé par le sequencer, donc il nous affiche le sequencer, on revient à l'animation et level sequencer, on est bien dans level sequencer asset. Donc c'est un native Unreal Engine tool qui permet, that enables to animate actors directly within the viewports. Et surtout, donc ça permet de faire le blending, le combine entre 2D and 3D animation assets. Donc il permet donc ce blending, donc c'est un composant, ok, donc très très important par rapport à l'animation. On a deux assets, donc par rapport à l'Odyssey, qui sont très 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 importantes. Two assets, so sequencer and the animation also assets. Ok, ce sont les deux éléments que nous allons essayer à travers ce workshop de se concentrer, sur lesquels on va se concentrer. Je reviens. Donc, vous voyez mon screen. Hein? Donc, on est bien dans Unreal. Et ici, on va essayer donc de jouer l'animation à ce niveau-là. Donc, si vous ouvrez pour la première fois et vous essayez de jouer l'animation, donc on ne peut pas, elle n'est pas jouable. Pourquoi? Parce que notre sequencer, il n'existe pas ici. On n'a pas une instance de notre sequencer dans le level. Donc, pour cela, donc, il faut retourner au Content Browser, aller dans Maps et glisser le sequencer dans le, comment dirais-je, dans le level, créer une instance du sequencer et on va essayer de rejouer l'animation. C'est juste, il faut revenir ici en mode, il y a quelques petits réglages que je vais vous montrer. Donc, revenir en mode sélection pour avoir le sequencer ici comme étant un acteur. Donc, c'est un acteur. Donc, toute instance qui est placée dans le viewport au niveau de Unreal, donc, est nommée comme étant acteur. Donc, et à ce niveau-là, donc, il faut activer le autoplay. Donc, il faut activer le autoplay. Donc, vous voyez ici donc le spawn du player. Donc, par défaut, ça c'est un. Donc, il faut qu'on aille dans World Settings, et
on change du game mode en principe. Voilà. Et comme ça, donc ça nous permet de jouer donc cette animation. Donc le concept, en quoi il consiste actuellement? Donc quand vous allez, donc la première fois que vous lancez votre template et vous créez votre projet, si vous voulez jouer l'animation, donc il faut la première chose, créer une instance de votre sequencer. Donc, après votre sequencer, donc quand vous avez créé une instance dans le level editor, dans le viewport, donc il faut aller changer quelques paramètres et surtout donc activer son autoplay, comme on l'a fait ici. Donc, il faut activer son autoplay. Et après, si vous avez eu un problème de spawn du player, donc il faut changer votre game mode et comme ça, donc vous pouvez jouer cette animation. OK. Donc ça c'est donc on a vu pour pouvoir jouer l'animation dans le level, il faut qu'on ait une instance du sequencer. Ça c'est la première règle. OK? Donc il faut bien la retenir. Mais maintenant la question qui se pose, où est-ce qu'elle est l'animation? Comment je peux jouer l'animation. OK? So I will try, I don't know if si vous pouvez écrire dans le chat si j'ai besoin de traduire en anglais ou bien si on passe parce qu'il ne reste pas énormément de temps. OK? Allez, Muaz, help. I started the quiz in the chat, so who needs English? Yes. Just type in whatever, so we know that we have to translate to English. Otherwise, to gain time, Madame Samia will continue in French. There is a button Okay. in the bottom. Call it Q&A. Okay. So, Okay, donc, so the first rule, I will try to repeat quickly in English. The first rule, when we create a template, we create a new project, Odyssey project based on template. If we have to play the animation, we have to create an instance of sequencer, okay, in the level and the viewport, and to parameter on autoplay, and after you can play your animation. Maintenant, comment peut-on créer une animation? Donc ça, c'est la première règle par rapport au sequencer. Maintenant, quand on revient au content browser, ici, au niveau du content browser, donc c'est le panel où on va trouver tout le contenu de notre projet. Donc ici, tout le contenu de notre projet que nous avons créé, donc il est dans le content browser. Si on double-clique ici, comme on a fait pour donc le sequencer pour créer une instance, on l'a trouvé dans Maps. Donc ici, le sequencer, maintenant l'animation, to the animation, donc on a l'animation qui est dans le dossier animation 2D. Et c'est pour cela, les templates et les projets basés quand on est débutant, surtout si on va démarrer. Donc, c'est mieux donc de créer un projet à partir de templates. Pourquoi? Parce que même l'organisation des dossiers, même la nomination des dossiers, la nomenclature, donc ça, donc elle est faite d'une façon professionnelle et ça nous permet aussi donc d'apprendre aussi même cette nomenclature et l'organisation du dossier. Donc l'animation 2D, je double-clique sur animation et j'ai donc ici, ça c'est l'animation qui est rattachée donc à cette animation qu'on a jouée. Et ici maintenant, je peux glisser cet éditeur. On est bien dans l'éditeur de l'animation. On a ouvert maintenant l'éditeur de l'animation qui est un éditeur 2D actuellement. Donc, où on peut créer notre animation. Et comme toute animation, l'animation, on a besoin d'une timeline parce que c'est un ensemble d'images, OK? Et chaque image, donc c'est un ensemble d'images où on va donc apporter des modifications image par image en fonction de l'animation donc qu'on va réaliser. Donc l'éditeur, cet éditeur de l'animation,
Donc, on est bien et on peut basculer ici. Donc, soit en mode Odyssey, on voit both, les deux, donc le sequencer, et on est en mode Odyssey, ou bien on est en mode Unreal classique, viewport, OK. Et ici, on est au niveau de l'éditeur de l'animation. Donc, ça, c'est notre timeline. Quand vous voyez ici, on a cette barre d'outils. OK. Donc, cette barre d'outils pour pouvoir sauvegarder, faire une recherche ou bien rejouer, annuler ou bien répéter donc une manipulation. Ici, on a une barre d'outils. Et ici, on a les deux types. Vous voyez ici, il s'agit d'un brush. OK? Et ça, c'est la palette. Et ça, c'est le color selector. Donc, et à ce niveau-là, on a la timeline. Par défaut, ici, cette animation, donc c'est une raster animation, c'est-à-dire c'est une animation basée sur des pixels. Si je crée, et regardez cette barre d'outils, si je fais un add, donc ici, la timeline, elle est formée par cette fenêtre de calque, comme dans Photoshop. Ce sont des layers à ce niveau-là, OK? Et ici, ce sont les frames. Ça, c'est la timeline que nous allons donc essayer de manipuler. Si je fais un add, vector image layer, vous voyez automatiquement que cette barre d'outils, elle a changé d'outil. Et quand vous le voyez, en comparant, par exemple, donc, donc c'est l'image, le traitement d'image matricielle et l'animation. Donc, on peut utiliser Photoshop pour cela. Donc, et vous savez, donc, les outils qu'on trouve dans Photoshop et l'animation vectorielle, on utilise Illustrator, donc le traditionnel. Et dans ce cas-là, on est dans l'utilisation de la plume. Donc, ici, au niveau de l'animation donc matricielle ou bien donc raster animation. Donc ici, on a le brush parce qu'on manipule, on gère des pixels. Et ici, on gère des courbes, des formes géométriques. Donc, on est dans l'animation vectorielle et on a les outils qui vont avec donc l'animation vectorielle. Voilà, donc je donne la parole à Ale si tu veux rajouter autre chose ou bien Moaz par rapport à cela. Let's see if Moaz wants to add anything. Otherwise, I think you covered it up really well, madam. Thank you. Yes. Okay. So let's go and donc on va aller rapidement pour vous laisser donc une heure qui reste pour les deux exercices. Donc parce que vous allez bien les utiliser. Donc quand vous voyez ici, on a les comment dirais-je, on a les donc on agit en mode calque. On agit en mode calque et chaque calque on a des images. Et ces images, ce sont les images donc, sur lesquelles on va assurer des transformations, OK, pour pouvoir animer. Et le plus dur, ce n'est pas la création de ces images, comme vous allez le voir, mais comment penser une animation. How to think an animation. So, ce n'est pas l'outil Odyssey ou autre, l'outil technique qui va vous dire comment animer, mais c'est de la conception. L'animation, c'est de la conception. Donc, sachez très bien, donc, si le passage de cette image, à ce niveau-là, pour créer cette animation, c'est parce que l'animateur, il a jugé que ici, il doit baisser les ailes à ce niveau-là. Quand vous le voyez, donc, c'est en petit. Il doit, donc, ici, à ce niveau-là, vous voyez ici, c'est une décision qui a été prise par l'animateur et non pas l'outil. C'est lui qui a décidé. Et ce changement d'une image à une image, c'est ça ce qui crée l'illusion du mouvement. Parce que l'animation, c'est de l'illusion. OK? Et qui pense l'animation? C'est le concepteur de l'animation, donc qui le fait parce qu'il a bien pensé le mouvement. Ça, c'est le truc sur lequel j'ai voulu donc insister. Donc maintenant, si je prends, par exemple, je bascule vers le Layer 2. Si je veux modifier le nom, je peux cliquer comme ça sur le nom ou bien F2
et je peux l'appeler par exemple vecteur anime. Et à ce niveau-là, si je veux créer d'autres frames, et vous voyez ici le rouge, c'est-à-dire je suis dans l'image numéro 1. Si je passe l'image numéro 2. Si je veux éteindre le calque crâne, c'est-à-dire le calque, ce calque, je peux l'éteindre comme ça. Maintenant, je suis bien sur l'image numéro 1, OK, du calque vecteur anime. C'est très, très important. L'animation, donc, vous voyez ici dans ce genre d'outil, donc, il faut bien faire très, très attention sur quel calque vous y êtes et sur quelle image. Donc, vous voyez, et quel outil vous allez utiliser. Ça, c'est très important. Donc, par rapport, si je vais utiliser donc la plume, donc je ne suis pas une dessinatrice, et généralement, on utilise une tablette graphique. Hein. La tablette graphique, donc même dans le paramétrage, ici, vous voyez le pressure. Donc, c'est fait, c'est paramétré par rapport à l'utilisation de stylets, par rapport à l'utilisation de tablettes graphiques. C'est comme ça qu'on peut profiter vraiment de la richesse de cet outil. Donc, quand vous voyez ici, donc je peux dessiner, donc, mais sincèrement, donc ce n'est pas vraiment de la, donc c'est pas la meilleure façon parce que je suis en train d'utiliser une souris, ok, mais juste pour vous montrer. Et vous voyez aussi, donc on est dans le vectoriel, donc c'est-à-dire on voit cette courbe de Bézier qu'on peut, donc celui qui est habitué à utiliser Illustrator ou n'importe quel software, donc il va se retrouver avec les mêmes principes. Donc, avec les mêmes principes, donc il va pouvoir donc, ajuster ses points d'ancrage, ok, et manipuler. Donc, vous avez différents types d'outils ici. Donc, nous allons essayer d'utiliser donc dans les exercices avec les Moaz et Ale. Et si je veux passer à cette image, donc la deuxième image, si je veux copier ici, donc je peux sélectionner, j'ai l'outil de sélection, je reviens à ce niveau-là. Vous voyez ici, pour revenir à cette image, je devrais déplacer, donc il faut que ça soit en rouge ici, c'est-à-dire c'est cette image clé qui est sélectionnée, donc je suis bien positionnée sur cette image. Si je veux passer, si je veux copier d'autres images, vous voyez le plus ici, je peux tirer et je peux, si je veux, créer mon animation sur 11 images ou bien 24 images. Donc, je peux glisser jusqu'à la 24e image et faites très attention à ce que je dessine en dessinant donc ou bien je peux copier-coller aussi, je peux être ici, je peux faire une copie et je colle. Donc, je peux faire un CTRL-C, un CTRL-V en principe. Voilà. Et comme ça, je peux dupliquer mes images, etc. Donc, si je suis dans le... Donc, ici, si je ferme cela, et je serai donc ici, donc j'ai des brushes à ce niveau-là. Et vous vous rappelez au niveau, donc même les brushes, donc on peut importer des brushes. Donc je peux faire des recherches. Donc j'ai des brushes qui ont été importés à partir du fab qui sont là, que je peux affecter, ok. Ou bien je peux donc je peux affecter cette brush. Voilà. Attendez. Voilà. Désolée. Et donc, une fois je l'ai sélectionné, je peux l'affecter ici. Donc, je la sélectionne. Et par la suite, voilà. Attendez, je reviens ici. Voilà, parce que je suis partie de... Voilà. En principe, il la prend. Voilà, donc vous voyez, donc une fois je l'ai sélectionné, il a changé de brush ici et je peux venir, vous voyez, et je peux paramétrer, donc il suffit de glisser, je maintiens enfoncé, je glisse comme ça et je peux, voilà, donc je peux changer les couleurs ici, etc. Donc ça n'a pas de limite sur le plan. Si je veux
tout ce que j'ai dessiné à ce niveau-là, donc je veux l'annuler. Donc, vous voyez ici, il a fait un clear de toute l'image. Donc, faites très attention. Donc, on fait très attention parce que si j'aurais dû, donc, soit créer un autre layer, de préférence, je crée un autre layer. Donc, je vais faire un retour en arrière à ce niveau-là. OK, je crée un autre layer. Dans ce cas-là, raster. OK, et j'essaye de dessiner sur, voilà. Maintenant, si je fais un erase, voilà, automatiquement, donc c'est-à-dire, si vous voulez faire un clear de l'image, OK, l'image du calque, parce qu'on était sur ce calque, sur le calque crâne, et on a dessiné donc sur la première image du calque crâne. Donc c'est pour cela, donc quand on a fait un erase, voilà. Ça c'est les éléments donc essentiels à voir par rapport à cette interface. Et je cède la parole parce que donc j'ai pris mon temps, donc je vais laisser le temps réparti entre Ale et Moaz maintenant. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette partie, avant de céder la parole à Moaz. Et comme vous voyez, donc j'aime bien animer en mode collaboratif parce que mon rôle est donc c'est de vous accompagner en tant que ceux qui veulent aller devenir instructeur en reel ou rentrer dans cette donc créer un path autour de cet écosystème en reel et se rapprocher de cela. Donc on est là pour s'entraider, on est là pour travailler ensemble, on est là pour se motiver l'un et l'autre afin que nous puissions créer notre communauté vraiment et partager nos connaissances et notre expertise. Donc, c'est très, très important. Être dans un mode collaboratif, c'est très, très important. On est des supports l'un à l'autre. Donc, et c'est ça ce qui est important. Un appel à vous toutes et tous, si vous voulez donc joindre notre communauté et cette plateforme de connaissances partagées, vous serez les bienvenus. Voilà, à toi la parole, Moaz, je pense. Hein. Vas-y. Thank you, madam. Thank you, Ale. So now we are going to see how we are going to merge 2D animation with the 3D level. So let me share my screen. Okay. So the first thing we are going to do is to create the two main assets that we need here, which is the animation asset and the level sequencer. So here in the content drawer, first of all, we are going to create our animation. So we go here, right click on the content drawer browser, we go to Odyssey, then we choose animation 2D. So we are going here to give it a name, workshop, for example. And we let everything as default, and we create our assets. After that, we are going to create the level sequencer. So I'm going to name it level sequencer. And I'm going to create a new level also. So we go to file here and we choose a new level. So I'm going to use a basic level, which is an empty level. We have only a floor assets with sky and a sunlight. So the first thing to do is that we are going to add our level sequence into our level. So we are going to drag and drop our level sequence assets to the viewport here. And
we are going to add also the animation assets. Both of them needs to be in our level. After that, we are going to add some 3D assets to like decorate our level with some 3D assets. I'm not going to use ready assets from the marketplace, or I'm going to just use shapes like cubes and circles to create some like a balcony or something, because we are going to import in a character and we are going to animate a character with the 2D animation. So I'm going to add some cubes to create some like sort of bridge or something. So here I would like, this is going to be the floor of the bridge. So the animation will be a working animation. So the character will be walking on top of this floor. Then he will be jumping down and down. So this is the floor. I'm going to add a new box. I'm going to duplicate some boxes here. I want to reset the scale. Like this. Now I'm going to import the character, our character, with the animation ready. So I have used the Mixamo. I don't know if there is someone familiar with this website, Mixamo, which just gives us some characters with ready-to-use animations. So I already downloaded the both animation, which is the walking and the jumping, to save time. So we are going to import them in our project. So I'm going to create a new folder called anime character here. So these are my two animation exported from the website Mixamo. So to export the animation from the Mixamo website, just you need to choose the animation you want and you click here download. Make sure to download it with skin and just let it FBX file here and just click download. So I'm going to import both my animations here, my character animation. Donc, I'm going to drag and drop my working animation into the character folder here. And we click import. So when I open the character folder, I found all my character animation here, which is the working animation. We can preview. So this is the working animation of the character. And I'm going also to import the jumping animation. Just drag and drop here. Or we can use also the import button. We can import it also from here, from this button. So jumping, we import it as well. Here we are not going to duplicate the textures because it's already imported from the previous animation. We click apply to all and no. And here we have the jumping animation. Okay, so now we are going to add our character into the level. So we are going to import the working animation into the level. Just drag and drop here, as we can see here.
So our 2D animation will follow this character, which is he's going to work from here to here. Then he's going to jump down. Now what we're going to Sorry, do yes, is sorry. yes, madam. Like we will do the reverse engineering. That means, yes, we have to think the animation. That means we are not animator. What we will create, we try to create an animation starting from this animation, this ready animation. Yes, imported from Mixamo. So, like we will do the reverse engineering. On va faire, donc c'est comme si, donc on n'est pas vraiment des animateurs. On a essayé pour que l'exercice soit un exercice intéressant de partir d'une animation, donc d'un site professionnel qui est Mixamo, et on va faire et on va créer l'animation 2D, donc en suivant donc cette animation. Voilà. Thank you. So now what we are going to do, we are going to start animating our animation. We go back to the animation that we created and the level sequencer. So we open the level sequencer first. The first thing to do is we are going to add our camera. So the camera, which is the view that we are going to render into the viewport here. So to add the camera to our sequencer, just we need to click on this little button icon here. So it will automatically add a new camera to our sequencer. So as you can see here, this is our main camera. Now we are going to add our animation to our sequencer. As you can see here in the outliner, we have our animation. Where is our animation workshop here? This is our animation layer. So we can position it in the middle, for example. Like here, we can reset its rotation. For example, here. Now we are going to align our camera to fit in the canvas of our animation. Or the reverse, we are going to fit the canvas of the animation to our camera layer. So how to do that? We are going to lock our view to our camera. Then we select our animation from the level sequence here. So we see, like we see here, this is the canvas of the animation. So we are going to change the viewport of the camera to fit inside the canvas of our animation here. So just we are going to move our camera until it fits in the canvas of the animation like this. You can control also the camera speed from this icon here. We can decrease our camera speed from here. Like this. Now, as you can see, our character is too close and our 3D assets are too close. We are going to change their transform. So we are going to select our working animation. We uncheck here our camera viewport. So we are going to select all our 3D models. And we are going to put them a little far away from our canvas. You can check again. We can control them when locking into the camera also, like this.
Okay. So now we are going to start drawing our 2D animation following this character animation. We can test the character animation here. We have to add it into the level sequencer. So in here in the outliner, the one which is called the working anim, just drag and drop it in the level sequencer here. Then in the animation, we hit plus and we add the first animation, which is the working. As you can see here, the character is working in place. So we are going to change the transform of the character from this position to the end of this bridge here. How we can do that? Just we can control the transform of the working animation here. So for example, in the frame 60 here, so we can increase the duration of the animation to 60 frames. Then we add a key to the transform at the frame 0 at this position. And in the frame 60, we move the character until the edge here. And we add the new transform key frame. As you can see here, the character is now working. So now we are going to start drawing into the 2D animation layer. Here in the workshop, which is the animation that we created, when we zoom in, to zoom in, just hold Control on the keyboard, and with the mouse wheel, you can zoom in and zoom out. Here we have the first frame. So we need to change the selection mode to the Odyssey mode. So make sure to always save your progress, because sometimes the editor crashes it. So now we are going to animate our frames. I'm not going to animate all the frames because it will take so much time. So I'm trying to just animate the character as a stickman, just with the lines. So here we are going to select the brush, and I'm going to add just a face here, like a feet and a hand in the first frame. And now I'm going to add a new frame. But before, we are going to increase the length of the animation until 60 frames, like the animation of the character here. Now I'm going to duplicate this layer. So just copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Now I select the second layer here. And I'm going to just change the position of the character. Just remove this one. For example, the character here, I'm going to duplicate the first layer 3 times. Like this one. I'm going to change now the place of the character here in the frame number 3. For example, like this one.
4, for example, he will become in this. I'm not going to follow the character behind because there are so many frames. Just I'm going to draw 4 or 5 frames, and I'm going to duplicate them and just change their position. So here in the frame 4, here for example. So a small tip here, if you want to see the previous layer just in the background, just you can tick this small icon here. Let me expand this little lamp icon here. So this will display the previous frame like this one. So you are going to follow as the previous frame. For example, here in the frame number 4, the character is in this position. So in the frame 5, I'm going to move it a little bit here. Frame 6, he will become here. Sorry, I'm bad at drawing. So in the layer 6, it will become here. 7, it will become here. 9, he will become here. Let me add more frames. Just copy paste. So I'm using the mouse, it's a little bit difficult. So here we come in this position. You can also change the color from the color wheel here. So let me select the animation component again. Here we can change the color. So we can draw with red color in the edge. Okay, now we can make the animation of the character follow these little frames here. Just we set the animation length here. We can control the animation length to 15 frames here. So they are not fit perfectly, but that can do the job. I'm going to remove the extra frames for better results. So let me go back to the selection mode. And save again. We open the animation. This is the animation editor.
We can check our animation, like here. I have some extra frames here. I'm going to delete them. Okay. We go back to our level sequencer on the Odyssey mode. Okay. You have some duplicated. You can remove this one here in this frame. And the working animation will be at the frame 40 also, like the animation 2D. Okay, now we are going to add another animation, which is in a new layer, which is the drop down animation of the character. So here in the working animation, we are going to duplicate this. So we select the working animation here and copy, Ctrl C, Ctrl V. Then right click on this object here, and we go to properties, and in the animation section here, we are going to change our animation from working to jumping. So as you can see here, we have a little problem, which is the pivot of our animation is not the same as the working animation. So the working animation and the jumping animation does not have the same pivot of the character. So we're going to fix this with the transform here. So in the frame 14, when the working animation stops, the character will change its transform from this point. Oops, the editor has crashed it. That's why I always tell you to save. Let's restart. Maybe we can switch to Ale. I think we get the point, yes. Yes, we can Yes. come back to you if you have to add something. Thank you. Merci, Moaz. I don't know if you have So, any questions, anyone, about this part. I think it will be better if we have a little Q&A at the end of the session. That at the end of would the be session. very practical. So thank you, Moaz. The benefit, as Madame Samia said, and as Moaz was doing, of mixing 3D and 2D animations is to use references from different camera angles that are not possible usually, okay? Because when we have a 3D animation in 3D space, we can move around the camera however we want it. We can take references or we can even later mix between 2D and 3D animations. So I will share my screen. I hope everybody can see. In this section of the workshop, we really wanted to push Unreal Engine and Odyssey to the max together because, okay, why use Odyssey? I could use any 2D animator tool that I'm familiar with, but why Odyssey, and especially in Unreal Engine? Because as Madame Samia mentioned, Unreal Engine is a very, very powerful tool, and it comes already packed with
powerful features like Nanite. We can import complex models, and it supports shading. Like we can apply filters, cell shading, post processes. We can do a lot of stuff. And this right here that Moaz was using, the sequencer, is really powerful addition in the Real Engine that can does not only the animation, but it can also render in high quality results and stuff. Okay, so what I want to do here, I want to experiment a little bit outside of the box. Maybe most of you are familiar with sprites and sprites sheets, okay? So I can either draw an animation from scratch, or if I already have my animation and I want to migrate from the tool I was using to Odyssey, okay? If I already have my collection of animations, I can import them, and we will see how we do that, okay, to Odyssey. So here I will take a random animation sprite. Maybe I'll take this. I think it's a leopard. Okay, so okay, as you can see, the first thing I would like to do, I would like to remove the background, or maybe I can just check for a transparent background already to save the time. So I think we have this cat right here. Yeah, so its background is transparent. But those of you who animate, you can get me if you already have your spice sheets and if you already have the previous animations that you worked on. Maybe I can open Photoshop a little bit. So what we're going to do now is we are going to split the sprites into individual images, because that's the way we import them to Unreal. So I can open my sprite in Photoshop. I can maybe select one frame. So I will create a new Photoshop canvas. So I'll give it a transparent background, and I will paste my cat here. Okay. And I will go ahead and do the same thing for the rest of the frames. As you can see here, if we are now only splitting our animation into individual files, okay, via Photoshop or any image editing tool, it doesn't matter. And as I mentioned, this can be used if I want to migrate from my animation software, or if I want to import my ready animations directly and start using them in Odyssey and in Unreal Engine. Okay, so now I have a lot of layers. Let's try to reorder them. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. They are ordered. Let's hit or hide all of this. Okay, starting with the background one. I think it's the first one. We're going to export it as a PNG. Maybe I'll call this cat underscore one. Okay, and we will extract and export the rest of the frames. Okay, so I will do this quickly so we save the time. We have cat 2, and we have the third frame, I think. Okay. I am pretty sure there could be a way to do this faster, okay, but I'd like to do it in Photoshop. I'm sure you guys who already animate, maybe you have faster tools that can do the, you have your separate animations ready, okay? So, but bear with me, I'm going to export it via Photoshop. Let's stop at 6 frames. I think that would prove the point. Okay, so here I'm going to organize this in a folder. You don't have to do this, but what you now have are splitted sprites, okay? So here, if I open the content browser in Unreal Engine, there's a shortcut. You can space, or you can access it from here, okay? I'll create a new folder. I'll call it add cat, my bad. And I can select all the frames and drag and drop them into Unreal. Okay. So for those of you who are already familiar with Unreal Engine, you know that if I import an image, Unreal automatically import it as a texture, okay? So later it can be used with material, etc., etc. But in this use case, I will convert them into sprites, okay? Because now it's all about sprites. So if I right click on all of the images combined, yeah, I can already see a sprite action. I can go to create sprite. Now, if you notice, I have sprite assets, okay?
those who have a blue ribbon. You can see that the textures have red ribbons. Okay, so if I open the sprite, I can see I have the sprite. Now, one of the tools that comes with Odyssey is the flipbook. The flipbook is a collection of sprites that we can treat it as a flipbook. So you guys, I don't think I have to explain what is a flipbook to you. My bad, flipbook. But for those of you who don't know, so this is a flipbook where you can flip it and it makes a little animation like that. So if I select all the sprites and right click, and here notice that we have an option that's called create a flipbook. So if I want to create a flipbook, we can see that we have a native flipbook that Unreal Engine have it, and the Odyssey also have its own flipbook. Okay, so this is one of the benefits. I can create a flipbook just like that, and if I double click it, here you can see that I have all of the Odyssey tools that Madame Samia and Moz was talking about, like the brush or whatever. So I can do manual edits. Okay, so I can go from frame to frame right here, and I can do manual edits. I can use different brushes. I can etc. etc. So this is obviously the raster mode, but if we imported a vector, I get the vector editing tools. Okay, so here, if I just drag and drop, so by the way, this is just an empty level that has a football field that's just important because why not? You can put stuff into Unreal Engine and maybe we will use it later. So here, if I go back to the content browser and drag and drop the flipbook, I can see that I already have a flipbook animation that is looping. But here, if we notice, the flipbook is unlit. It doesn't get affected by lights. Might as well, it's actually emitting light to the ground. Excuse me. So how can we fix this? For those of you who doesn't want it to get affected by light, we can leave it like this, no issue. But if we want, you can here go into the details, which, by the way, a quick reminder, this one in the middle is the viewport of Unreal Engine. This is the outliner that have everything that I have in my viewport or in my scene. And down here, we have the details. So if I click on my cat flipbook, I have its detail. If I click on this football field, I have the details of the football field. Here, we can see we have the material. And if we read it, it's masked and let's sprite material. Okay, so let's go to the folder that this material is nested or existed, which is already in Unreal Engine. It's not in my project folders, but it's in Unreal Engine folders. So here, what I can do, I can assign a lit material. As I can see, this is unlit. Okay, I think this is lit. So if I drag and drop here, yeah, we can see now my sprite is not emitting light anymore. Better yet, it gets affected by the lighting of the scene. Okay, so here we have another options. We have other options like the play rate. If I want it to be slower, I can just drag and drop this variable right here. I can even colorize it. Okay, I can tint it. For those of you who have black and white sprites or whatever, this could be really, really helpful. So but now, as we can see, this is a flipbook. It's actually looping the animation. I can edit it, but I cannot control when to play the animation. So if I open a regular and a normal animation, Odyssey animation asset, like Madame Samia demonstrated, okay, we have this one that comes by default, or we can create a new one. What I like to do here, and this is a nice trick, if we open our sprite or a flipbook, excuse me, if I open our flipbook here, I can use the tools. Maybe I can copy this, okay? I can just select it. I'm trying to select it. I think it's selected. I can copy it and I can paste it to my animation, okay? So here, we can, if I already have sprites, if I already have ready animations, I can import them, I can play them as a flipbook, and actually I can edit them, and I can even import them to the animation asset, okay? So now it's better to create a new animation. We will not draw over
the bird thing. So if I go here, click right. Okay, I have a little bit of a freeze. I hope I don't get a crash, but here's hoping. My point is, I was about to create a new animation, and I was about to copy and paste my sprite all over it, okay? So I don't know if my PC froze or just... okay. It's just a hiccup. It has a hiccup. It's really tired, my PC, you know? Anyway, if I go here to Odyssey, we are going to add an animation 2D. Let's give it the exact resolution of the one we created in Photoshop. So I kind of forgot what resolution it was, but let's figure it out here in the details, maybe properties. Let's see. Okay, it's 201 and 131. So I give it the same resolution. And I think like this. Okay. So obviously we're going to use the raster animation. We're going to call this the cat animation or whatever. Here, if I open the flipbook again, okay, which is in this folder, I think. Okay. So let's copy this frame. Oops, I actually drew over it. We can even draw cat with wings. We can go crazy or whatever. Here, let's copy this. Okay. And as you can see, it now fits perfectly. Let's add more frames. I think we have 6 frames. So let's do this frame by frame. So a reminder, we navigate the frame by clicking on the number, and we select the frames by clicking on the actual frames. So, but here we can do this. So why I'm doing this? Because I want to control my animation. If I just wanted it as a flipbook, I can leave it as it is. But if I want to control it, I can actually transform it into a 2D animation, and literally then I will have the ability to control it in the sequencer. And okay, we're almost done. So 2 more frames to go, and we'll see what we can do with this. Okay, maybe I need to add 1 more frame. Yes, 1 last frame. It's a little bit cropped because we are rushing right now to see as much as we can see. Okay, so let's leave the flipbook as it is in the scene. Now in the sequencer, I would like to start by creating a camera. Okay, so when I render my shot, this is the actual render that I'm going to say. Okay, so I would like to move here. Okay, and I would like to snap the camera transform. I can possess the camera. I can roam around freely in the viewport, and if I click on this button, I will possess the camera of the render. Okay, so now I would like to remind you, if we create an animation, we have to actually add it to the viewport by dragging and dropping it like this. Okay, and we are going to try to align it in actually, we don't always have to align the canvas with the camera. We can use the animation as we want, like we can use it in the 3D world. Okay, so I'm going to use it like this. Okay, and I'm also going to add it to the sequencer so I can control the frames. Okay, so now we can see that we have the frames in of my animation. Okay, I will drag it to the start. Okay, so I will fix the camera like this. Okay, so this is the first, and the camera perhaps will reach. Okay, we can get rid of the flipbook now. I don't think we need it anymore. Okay, so the camera will move from here to here. Okay, if now we moved the camera. Okay, I will go slowly because this is few frames. Maybe
I would like to let it loop. Yes, I would like to let it loop to the end of the animation. Okay. All right, now it's looping. And also, I will translate the animation asset across the field, okay, across the football field. So if I add the transform here, I can manipulate and control the transform of my cat actor. So, okay, at this moment, it's going to be here, but when the camera reach here, it's going to be here. So you can see, okay, it's a little bit fast because we can control it and tweak it till we get the best result we want, okay? The camera is a little bit fast. We can just drag and drop like this, so the animation will take longer, okay? So we can tweak it till we get a good result. But my point is, okay, we have an animation canvas, but the whole canvas is moving in 3D space, okay? So this is another use case where I can use Odyssey and Unreal Engine together. And we can go crazy and perhaps we can use the physics aspects of Unreal Engine in animating. Like here, if I add a sphere, which is a ball, okay, and if I activate the physics here, like if I write simulate physics. Just 2 Yes. minutes, because we will let 10 minutes for Yes, Q&A okay. and to close the workshop. Yes. Of course, okay. Thank you. Thank you, madam. A lot to consider, a lot of information, but we are here trying to show you the possibilities. So, yeah, here if I simulate, okay, we can see that the ball is adjusting to physics, okay, because Unreal Engine have a great physics engine. And the idea is we can draw all over it because sometimes it's hard to draw physical collisions or manually draw, okay, physical events or explosion, okay. So we can use the Unreal tools and we can draw all over them manually, okay. The imagination is endless. We can do whatever we want with this tool. So I would like to thank you all, and I would like to give the word back to Madame Samia. Thank you. Thank you, Ale. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup pour les participants. En fait, si vous avez des questions, mais avant de clôturer, d'aller vers les questions, on aimerait bien partager avec vous quelques ressources. Donc, je vais repartager ma présentation. Donc, si vous pouvez, donc on a ces ressources. Donc, il y a donc ces learning series. Donc, vous pouvez donc aller directement sur le site officiel de Unreal et vous avez donc un certain ensemble de ressources donc relatives donc à l'apprentissage, au path d'apprentissage de l'animation et aussi donc voilà. C'est bon, et ça, c'est le QR code pour l'apprentissage de Odyssey, une des ressources très, très intéressantes aussi, avec des exercices, avec tout ce qui est raccourci, tout ce qui est utilisation d'interface. Donc, vous allez trouver toutes les ressources si vous voulez vous y mettre. Donc, en principe, donc tout est complet. Voilà, donc ça c'est concernant les ressources. Donc il y a le sommet aussi, donc un lien vers le Unreal Engine Animation Industry Summit. Donc ça c'est, donc on trouve beaucoup de ressources aussi. Donc c'est relatif à l'industrie d'une façon générale. Et on vous donne rendez-vous pour le 1er mai, dans un mois, par rapport à un autre workshop. Donc, on va inviter donc des professionnels à chaque fois
je serai accompagnée par des professionnels, par des jeunes comme vous. Et si vous êtes intéressé par animer, partager vos connaissances, je vois qu'il y a un professionnel parmi nous. Donc, si vous voulez proposer un workshop, donc on peut le préparer et on peut vous donner l'occasion, donc, et donner aussi, surtout offrir l'occasion à notre communauté pour profiter de l'expertise d'un réseau qu'on essaye de former à travers cette communauté. Donc, on ouvre la partie donc questions-réponses. Si vous avez des questions, on est là. Voilà sur ça. OK. Merci, au revoir. Je pense qu'on devrait clôturer. Hein. Donc, il n'y a pas de questions en principe. À très bientôt. Merci. Thank you. Bye. Thank you, Ale. Thank you, Muaz. Thank you, Madam, for this Thank you, opportunity. everyone. Thank to the community. Bye. Yatikum Masaha. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Thank you, everyone. Have a good night. Bye.